shells in series or series combination of cells. Okay, let's consider two shells are connected in series combination. Positive terminal, negative terminal, and this one is internal resistance of the first shell R1, and EMF stands for what? E1 is the EMF of the first shell. The negative terminal of the first shell is connected to the positive terminal of second shell. R2 is the internal resistance of the second shell and E2 is the EMF of the second shell. ಇವೆರಡು ಶೆಲ್ಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಶೆಲ್ಲು P ಅಂತ ಹೆಸರು, ಎರಡನೇ ಶೆಲ್ಲುದ Q ಅಂತ ಹೆಸರು. Where P and Q are the two shells of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 respectively. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. Shells are said to be connected in series. Shells are said to be connected in series. Cells are said to be connected in series when a negative terminal of shells are said to be connected in series when negative terminal of one shell is connected to the positive terminal of the other shell. Negative terminal of one shell is connected to the positive terminal of the other shell, and so on. So andre negative terminal na positive terminal of the another shell ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. Consider P and Q are the two shells connected in series. P ಮತ್ತು Q ನ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E1 and E2 are the EMF and R1 and R2 are the R1 and R2 are the internal resistance of
P and Q shells respectively. Internal resistance of P and Q shells respectively. P and Q shells respectively. Baldram. Okay. Let's consider the 3 points A, B and C. So across the first shell, we can write the potential difference is AB, where AB stands for what? That is the potential difference across the P shell, and VBC is the potential difference across Q shell. So the potential difference across the point A and C, that is AC. VAC is the potential difference across the combination. Across the combinations. Number 4. VAB is the potential difference across the P shell. VAB is the potential difference. VAB is the potential difference. VAB is the potential difference across P shell. VBC is potential difference across Q shell. VBC is potential difference across Q shell. VAC is the potential difference across the combination. So that we can write VAC is the sum of VAB plus VBC. Bariboda. VAC is the sum of VAB plus VBC. Okay. By the definition of EMF, we have the expression. Definition of EMF, E is equal to V plus IR. So hagadre V is equal to E minus IR. So here I stands for what? Current. So in series combinations, current remains the same. So hagagi, this is the direction of what? Current. I is the current flowing in the series combination. So hagadre series combinations tali current divide agodilla, current ಏನು ಇರ್ತಿತಿ? Same ಇರ್ತಿತಿ. So hagagi I is the current sent by the two shells. I is the current sent by the two shells. Badra? So this is V is equal to E minus IR. This is called equation number 1. Use this expression to write the potential difference across the P shell, Q shell and across the combination. So hagadre ee expressions na use ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಈ expressions na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು potential difference across P shell, potential difference across Q shell, potential difference between A and C point. So hagadre first potential difference between A and B point, that is VAB. Apply this formula for the first shell. So hagadre VAB is equal to, in series combination potential divides, current will remain same in parallel. So hagadre VAB is equal to, first shell EMF ಎಷ್ಟು E1 minus
ಕರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು I current. Next, internal resistance R1. This is the expression of what? Potential difference between the points A and B. A and B. Next, the potential difference between B and C. This is equation number 2 anta kodri. Potential difference between points B and C, that is VBC. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? VBC is equal to E2 minus I R2. This is equation number 3. So the potential difference between the points A and C. ಇದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ. Potential difference between the points A and C. So here the potential difference between the points A and C. AC is the sum of VAB plus VBC. We have the value of VAB and VBC. Substitute these values. VAB value ಏನಿದೆ? E1 minus I R1 plus VBC E2 minus I R2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ EMF ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ. E1 plus E2 minus I R1 minus I R2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ EMF E1 plus E2 minus ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ R1 plus R2. This is equation number 4. V is ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಶೆಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಶೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಶೆಲ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಶೆಲ್ which gives the same amount of electrical energy, that shell is called what? Equivalent shell ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು E equivalent and this one is R equivalent. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು E equivalent ಬದಲಿ ES ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, R equivalent ಬದಲಿಗೆ ನಾವು RS ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. The current is I. Next step, combination is replaced by an equivalent shell. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ, combination is replaced by an equivalent shell. ಇದು A ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು C ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಶೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇವೆರಡು ಶೆಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಸಿಂಗಲ್ ಶೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು A ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು C ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ the potential difference across these two points is called what? VAC. VAC is the potential difference across this equivalent shell. So ಹಾಗಾದ್ರೆ use this equation and write the potential difference across that equivalent shell. Equivalent shell ದ potential difference ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Equivalent shell VAC is equal to EMF is ES
minus current is I and internal resistance is Rs. This is equation number 5. Equation number 5. Comparing equation 4 and 5. Equation 5 now. After that, comparing equation 4 and 5. Comparing equation 4 and 5. VAC ಇದ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ VAC ಇದೆ. E1 plus E2 ಇದ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ES ಇದೆ. minus E minus of current I R1 plus R2 ಇದ್ದಲ್ಲೇ RS ಇದೆ. By comparing these two expressions, we can write ES is equal to E1 plus E2. This is equation number 6. And current is remain same because it is in series combinations, therefore current is remain same. And internal resistance Rs equal to R1 plus R2. This is equation number 7. These are what? These are the results. From these results we can say in series combination of shells EMF increases and internal resistance also increases. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ EMF ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, EMF ಆಡ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಶೆಲ್ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಎರಡು ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ EMF 3 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 1.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಎಷ್ಟು 3 ವೋಲ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಓಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಓಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ EMF ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬರೋದ್ರ ಇದಷ್ಟು ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ. ಬರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ EMF increases, internal resistance increases. EMF increases, internal resistance increases. Internal resistance increases. Note, for N shells, for N shells. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ N ಶೆಲ್ಗೆ ನಾವು EMF ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ES equal to E1 plus E2 plus E3 plus so on plus EN ಬರೀಬಹುದಾ? ಫಾರ್ N shells in series combination EN. Suppose if E1 equal to E2 equal to E3 equal to N ಅಂದ್ರೆ is equal to E in N combinations. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರದ್ದು EMF ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ES equal to E plus E plus E plus so on plus E. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we can write E plus E 3E N, therefore N into E. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ N into R. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ EMF ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ EMF ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ EMFs ಇದ್ದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಅದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ದಲ್ಲಿ EMF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಬರೆದ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರ? ಫಾರ್ N shells RS equal to R1 plus R2 plus so on plus RN. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ R1 equal to R2 equal to R, then RS equal to
n into r. n into r. Next, we have the expression of electric current in case of shell. Generally, ನಾವು electric current ನ Q divided by T ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಶೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು I is equal to that is E divided by R plus R ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶೆಲ್ I is equal to EMF divided by R plus R. ಇದೇನಿದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಎನ್ ಶೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ series combination, we can write the expression I is equal to EMF. n number of shells series combinations ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ EMF ಅನ್ನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು for a same cells n into E divided by capital R plus n into small r. This is the expression of current for n number of shells having equal EMF and this is the expression of current for single shell. Idu single shell, idu n shells in series. Adu value ಏನಿರಬೇಕು EMF ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬರ್ದಾ? So when we connect this combination to an external resistance, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R external resistance and R1 and R2 are the internal resistance, E1 and E2 are the EMF of the shells. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಶೆಲ್ಸ್ ಬದಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇವೆರಡು ಶೆಲ್ಸ್ ಬದಲಿ we can connect an equivalent shell. So this is EMF, internal resistance I, and I is the current. Equivalent shell ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so here we have two options. One is the external resistance is greater than internal resistance, and another one is internal resistance is greater than external resistance. The first case, when the external resistance is greater than internal resistance, then write the expression of current for single shell and n shells. The expression of current for single shell is I is equal to E divided by R plus R. The condition is external resistance is greater than internal resistance. Therefore, internal resistance ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ, I is equal to E divided by R. This is the expression of current for single shell when the external resistance is greater than internal resistance. Next, this is single shell ಅಂತ. For n shell, how you write the expression of electric current? For n shells, remove the internal resistance. Internal resistance term ನ ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I is equal to n E divided by capital R. So just observe the expression of current for single cell and n cell. Is there any difference? Both are same. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದಾವ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದಾವ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ we can draw maximum current when the external resistance is greater than internal resistance.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Internal resistance is greater than external resistance. In this case we can neglect external resistance. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶೆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. E divided by small r. This is for single cell. For n cell I is equal to Ne divided by capital R ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ NR. n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. I is equal to E divided by. So ಹಾಗಾದ್ರೆ just observe a single cell and n cell. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದಾವ ಸೇಮ್ ಇದಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ external resistance should be greater than internal resistance. This point you have to remember. Is it clear? Right, this is all about what? The series combination of shells.